The following is a class given by His Holiness Jayapataka Swami Maharaj on April 12th, 1980 in New Orleans, Louisiana. 12 এপ্রিল 1980 সালে লুইসিয়ানার নিউ অরলিন্সে উক্ত প্রবচনটি শ্রীল জয়পতাকা স্বামী মহারাজ কর্তৃক প্রদত্ত। The class begins with a reading from the Srimad Bhagavatam, Canto 4, Chapter 16, Text 11. প্রবচনটি শ্রীমদ্ ভাগবতের চতুর্থ স্কন্ধের ষোড়শ অধ্যায়ের একাদশ শ্লোক পাঠের মাধ্যমে শুরু হয়। King Prithu was born of the dead body of King Vena, as fire is produced from arani wood. অরণি কাষ্ঠ থেকে যেমন অগ্নি উৎপন্ন হয়, ঠিক তেমনি বেনো রাজার মৃত শরীর থেকে পৃথু মহারাজের জন্ম হয়েছিল। Thus King Prithu will always remain just like fire, and his enemies will not be able to approach him. তাই পৃথু মহারাজ সর্বদাই অগ্নির মতো অবস্থান করবেন এবং তার শত্রুরা তার সমীপবর্তী হতে সক্ষম হবে না। Indeed, he will be unbearable to his enemies, for although staying very near him, they will never be able to approach him but will have to remain as if far away. তার শত্রুদের কাছে তিনি দুঃসহ হবেন, কারণ তার অতি নিকটে থাকলেও তারা তার কাছে আসতে পারবে না। No one will be able to overcome the strength of King Prithu. Purport by Srila Prabhupada. কেউই পৃথু মহারাজের শক্তিকে পরাভূত করতে পারবে না। শ্রীল প্রভুপাদ কর্তৃক তাৎপর্য। Arani wood is a kind of fuel used to ignite fire by friction. At the time of performing sacrifices, one can ignite a fire from arani wood. অরণি হচ্ছে এক প্রকার কাষ্ঠ যার ঘর্ষণের দ্বারা অগ্নি উৎপন্ন হয়। যজ্ঞ অনুষ্ঠানের সময় অরণি কাষ্ঠ থেকে অগ্নি প্রজ্বলিত হতো। Although born of his dead father, King Prithu would still remain just like fire. Just as fire is not easily approached. যদিও পৃথু মহারাজ তার মৃত পিতা থেকে উৎপন্ন হয়েছিলেন, তবুও তিনি সর্বদা অগ্নির মতো থাকবেন। ঠিক যেমন আগুনের কাছে যাওয়া যায় না, King Prithu would be unapproachable by his enemies, even though they would appear to be very near him. তেমনি পৃথু মহারাজের শত্রুরা তার অত্যন্ত নিকটে থাকা সত্ত্বেও তার কাছে আসতে পারবে না। Thus in the purport by Srila Prabhupada, King Prithu was born of the dead body of King Vena as fire is produced from arani wood. এখানে শ্রীল প্রভুপাদের প্রাঞ্জল তাৎপর্য সমাপ্ত। অরণি কাঠ থেকে যেমন আগুন উৎপন্ন হয়, তেমনি ভাবে বেনো রাজার মৃতদেহ থেকে মহারাজ পৃথু আবির্ভূত হন। Thus King Prithu will always remain just like fire, and his enemies will not be able to approach him. এভাবে পৃথু মহারাজ আগুনের মতো উজ্জ্বল থাকবেন এবং তার শত্রুরা তার নিকটে আসার জন্য সক্ষম হবে না। Indeed, he will be unbearable to his enemies, for although staying very near him, they will never be able to approach him, but will have to remain as if far away. তেমনি পৃথু মহারাজের শত্রুরা তার অত্যন্ত নিকটে থাকা সত্ত্বেও তার কাছে আসতে পারবে না। No one will be able to overcome the strength of King Prithu. No one will be able to overcome the strength of King Prithu. এমন কেউ নেই যিনি পৃথু মহারাজের শক্তিকে অতিক্রম করতে পারেন, কেউ না। And even though the enemies of King Prithu are very near, they have to remain as if they are far away. আর এমনকি তার শত্রুরা অতি সন্নিকটে অবস্থান করলেও তারা এমনভাবে অবস্থান করত যেন পৃথু মহারাজ থেকে তারা বহু দূরে রয়েছেন। Of course, Lord Prithu is a Shaktavesh avatar of Krishna. So wherever there is Krishna, Maya cannot stand. অবশ্য ভগবান পৃথু হচ্ছেন কৃষ্ণের একজন শক্তাবেশ অবতার, তাই যেখানে কৃষ্ণ আছেন সেখানে মায়া থাকতে পারে না। কৃষ্ণ সূর্য সমা মায়া হয় অন্ধকার, যাহা কৃষ্ণ তাহা মায়া নাহি অধিকার। কৃষ্ণ সূর্য সম, মায়া হয় অন্ধকার, যাহা কৃষ্ণ তাহা নাহি মায়ার অধিকার। So this Krishna conscious movement, Srila Prabhupada said,
is an incarnation of Krishna, Chaitanya Mahaprabhu. শ্রীল প্রভুপাদ ঘোষণা করেন, এই কৃষ্ণ ভাবনামৃত আন্দোলন হচ্ছে কৃষ্ণের চৈতন্য মহাপ্রভুর অবতার। It is a branch of his transcendental tree. The tree of which he is the gardener as well as he is the tree. এটি তার চিন্ময় বৃক্ষের একটি শাখা। সেই বৃক্ষের তিনিই মালি, পাশাপাশি তিনিই সেই বৃক্ষ। So this movement, although situated in so many countries, so many cities around the world, right in the midst of civilizations based upon Rajagun and Tamagun, although envious-minded people are very near, still they have to stay as if far away. আর এই আন্দোলনটি যদিও সারা বিশ্বের অনেক দেশে, অনেক নগরে রজ আর তমগুণে আচ্ছন্ন সভ্যতার কেন্দ্রবিন্দুতে স্থাপিত হয়েছে, যদিও ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তিরা খুব নিকটেই রয়েছে, তথাপি তাদের অনেক দূরে থাকতে হয়। That is the protection which Krishna gives. Srila Prabhupada so often said that purity is the force. বুঝতে পারছেন, এই সুরক্ষাটি কৃষ্ণই দিয়ে থাকেন। শ্রীল প্রভুপাদ প্রায়ই বলতেন যে শুদ্ধতাই শক্তি। We must maintain our purity and then Krishna always protects us. Because this movement is not different from Krishna, every preacher, every book distributor, every devotee who's going out, sticking his neck out, so to speak, to present Krishna consciousness, not for any ulterior motive, but for the benefit of the conditioned souls in this material world who are bound up in ignorance. They are protected by the mercy of Krishna. আমাদের অবশ্যই আমাদের শুদ্ধতা বজায় রাখতে হবে, আর তখন কৃষ্ণ সবসময় আমাদের রক্ষা করবেন। যেহেতু এই আন্দোলনটি কৃষ্ণ থেকে আলাদা নয়, প্রত্যেক প্রচারক, প্রত্যেক গ্রন্থ প্রচারক, প্রত্যেক ভক্ত যারা বাইরে যাচ্ছে, তারা সকলেই কৃষ্ণ ভাবনামৃতকে উপস্থাপন করার জন্য সুদৃঢ় প্রচেষ্টা করছে। এই প্রয়াস অন্য কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যে নয়, শুধু তা এই বদ্ধ জীবদের উপকারের জন্য। এই জড়জগতে অজ্ঞানতার দ্বারা আবদ্ধ জীবেরা এভাবে শ্রীকৃষ্ণ কৃপায় সুরক্ষা লাভ করতে পারে। So of course purity has many connotations. Purity, we study of course, is there's internal purity and external purity. অবশ্য শুদ্ধতা বা শুচিতার অনেক সংজ্ঞা রয়েছে। এই ধরনের শুচিতা হচ্ছে আভ্যন্তরীণ শুচিতা আর বাহ্যিক শুচিতা। We take a bath for external purity and we chant Hare Krishna and worship the deities for internal purity. আমরা বাহ্যিক শুচিতার জন্য স্নান করি আর অভ্যন্তরীণ শুচিতার জন্য হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করি আর বিগ্রহ অর্চন করি। Internal purity, of course, means much more because with chanting comes the deep obligation we have to our spiritual master. আভ্যন্তরীণ শুচিতা অবশ্যই অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ জপের সাথে গুরু প্রদত্ত শপথ পালনের এক নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। Everyone in this material world is living in a very abominable condition. প্রত্যেকে এই জড়জগতে খুব জঘন্য একটি পরিস্থিতিতে জীবনযাপন করছে। Because they're taking that this body and this mind and this intelligence which has been received due to so many
repetitions of birth and death in this material world, they're taking that this polluted body, mind and intelligence is their self, and therefore they are suffering. কারণ এই জড়জগতে বারবার জন্মমৃত্যুর আবর্তনের মাধ্যমে প্রাপ্ত কলুষিত মন, বুদ্ধি আর অহংকারকে তাদের স্বরূপ বলে তারা গ্রহণ করেছে, আর তার ফলে তারা কষ্ট ভোগ করছে। In so many bodies, in so many situations, they're suffering. অনেক অনেক শরীর প্রাপ্ত হয়ে নানা পরিস্থিতির মধ্যে তারা কষ্ট পাচ্ছে। In anxiety, in desire, in so-called misery and so-called enjoyment, they're being tossed around this ocean of material world. অগণিত দুশ্চিন্তা, বাসনা, তথাকথিত দুঃখ এবং তথাকথিত আনন্দরূপী এই ভবসমুদ্রের প্রবল স্রোতে তারা নাকানি চুবানি খাচ্ছে। Therefore their existence is most abominable. So the spiritual master, he gives one the seed of pure devotion. এভাবে তাদের পরিস্থিতি খুবই শোচনীয়। তাই গুরুদেব এই ধরনের পতিত জীবদের হৃদয়ে শুদ্ধ ভক্তির বীজ রোপণ করেন। ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোনো ভাগ্যবান জীব গুরু কৃষ্ণ প্রসাদে পায় ভক্তি লোটা বীজ। ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোনো ভাগ্যবান জীব গুরু কৃষ্ণ প্রসাদে পায় ভক্তিলতা বীজ। Krishna sends the spiritual master, and by the mercy of the spiritual master one gets the seed of devotion. কৃষ্ণ গুরুদেবকে প্রেরণ করেন, আর গুরুদেবের কৃপায় ভক্তির বীজ লাভ করা যায়। And that seed of devotion is so valuable. It saves one from that abominable condition. আর সেই ভক্তির বীজ এত গুরুত্বপূর্ণ যে এটি যে কাউকে এই জঘন্য পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার করে। So the devotee has two obligations. One is he has to tend the seed which sprouts and turns into a plant, into a tree. তাই ভক্তদের দুটি দায়িত্ব রয়েছে। প্রথমত তাকে বীজটির পরিচর্যা করতে হবে, যাতে তা অঙ্কুরিত হয়ে চারা গাছ পরে একটি বৃক্ষে পরিণত হয়। He has to tend that because that is a service given to him by his spiritual master. তার চারপাশে বেড়া দিতে হবে, কারণ সেই সেবাটি তাকে তার গুরুদেব প্রদান করেছেন। And with that, which is part of the tending itself, he has to fulfill whatever orders, whatever responsibilities the spiritual master gives to him. এবং সেই সাথে গুরু প্রদত্ত দায়িত্বসমূহ সুচারুরূপে সম্পাদন করতে হবে। অবশ্য এটিও পরিচর্যার একটি অংশ। It's like in the description of taking initiation. When one chants Hare Krishna for some time and is very strict, then the spiritual master gives Gayatri mantra. যেমন দীক্ষা ক্ষেত্রে যখন কেউ কিছু সময়ব্যাপী বেশ কঠোরভাবে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করেন, তখন গুরুদেব গায়ত্রী দীক্ষা দিয়ে থাকেন। And Srila Prabhupada said when this Gayatri mantra is given, that does not mean that he is already perfect. এবং শ্রীল প্রভুপাদ বলেছেন যে যখন এই গায়ত্রী মন্ত্র দেওয়া হয়, তার মানে এই নয় যে তিনি ইতোমধ্যেই নিখুঁত নির্ভুল। That means now he is ready to make further progress. From that point, now he can become more sincere, more advanced. তার মানে এখন তিনি আরো বেশি উন্নতি করার জন্য প্রস্তুত। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে এখন তিনি আরো বেশি নিষ্ঠাবান হতে পারেন, আরো বেশি অগ্রগতি লাভ করতে পারেন। The spiritual master gives his mercy, seeing the good qualities in someone. Not that there is no bad quality. গুরুদেব কারো মধ্যে ভালো গুণাবলী দেখে তাকে কৃপা প্রদান করে থাকেন। এমন নয় যে সেই শিষ্যের খারাপ গুণ নেই। Or that taking second initiation means that having gotten our
thread. Now there's no more bad quality. Everything about me is perfect. আবার দ্বিতীয় দীক্ষা নেওয়ার মানে এই নয় যে আমরা পৈতা পেয়েছি, এখন আমাদের কোনো খারাপ গুণ নেই, আমার সবকিছু ত্রুটিহীন। Doesn't mean that. It means the spiritual master has seen some sincerity of purpose. এর মানে এই নয় যে আমি সম্পূর্ণ ত্রুটিহীন। প্রকৃতপক্ষে এর অর্থ হল গুরুদেব তোমার অভিপ্রায়ের মধ্যে নিষ্ঠা দর্শন করেছেন। Therefore, to reinforce that, he has given some special mercy. তাই তা আরও শক্তিশালী করার জন্য তিনি কিছু বিশেষ কৃপা প্রদান করেছেন। বুঝতে পারছেন? In this way, the spiritual master gives his mercy many times, seeing some spark of hope. এভাবে গুরুদেব কিছু আশার আলো দেখে বারবার তার কৃপা প্রদান করে থাকেন। But the disciple, it is his duty to always remember that without the mercy of a spiritual master, he was simply in a most abominable state. কিন্তু শিষ্যের কর্তব্য হচ্ছে সবসময় মনে রাখা যে গুরুদেবের কৃপা প্রাপ্ত হওয়ার পূর্বে সে কত নিকৃষ্ট অবস্থার মধ্যে ছিল। In the most abominable state, and by the mercy of the spiritual master, he's been taken out of that abominable state. গুরুদেবের কৃপাতেই কেবল সে সেই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার প্রাপ্ত হয়েছে। Krishna is working through the spiritual master, is present as the spiritual master. The spiritual master who is in his own right a devotee of Lord Chaitanya. কৃষ্ণ গুরুদেবের মাধ্যমে কাজ করছেন, তিনি গুরুদেব রূপে বর্তমান আছেন। গুরুদেব স্বাভাবিকভাবেই ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর একজন একনিষ্ঠ ভক্ত। So when we chant Hare Krishna, naturally we should be relishing that chanting. তাই যখন আমরা হরে কৃষ্ণ জপ করি, স্বাভাবিকভাবে আমাদের সেই জপে আনন্দ লাভ করা উচিত। In fact, the devotees of that previous acharyas, in their prayers, they say that if someone is chanting and he's not crying, it must be known that when he's hearing the holy name of Krishna, of Lord Chaitanya, his heart isn't melting, his heart is hard like a stone. পূর্বতন আচার্যবৃন্দ তাদের প্রার্থনায় বলেছেন যে যদি শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভুর নাম উচ্চারণ করার সময় যদি কারো অশ্রু বিগলিত না হয়, তবে তার হৃদয় একটি পাথরের মতো শক্ত। Very unfortunate. So the Bhajananandis, they take a little taste and they want to go on relishing. খুব দুর্ভাগ্যবান। তাই ভজনানন্দীরা তারা অল্প একটু স্বাদ পায় আর তারা তাই উপভোগ করতে চায়। But Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, he has revealed that actually the highest taste comes in chanting with so many devotees and in giving that devotion to others. So the responsibility that Prabhupada has given to all of his followers in the cyclic succession, and which has been given before him by the previous acharyas, and ultimately by Lord Chaitanya Mahaprabhu, is that every person, every house should be approached and they should be begged to please take up the order of Lord Chaitanya Mahaprabhu. কিন্তু ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বলেন, সর্বোচ্চ সিদ্ধি তখনই প্রাপ্ত হওয়া যায় যখন অনেক ভক্ত একসাথে হরিনাম জপ করে এবং অন্যদের মধ্যে সেই কৃষ্ণ ভক্তি বিতরণ করে। সুতরাং শ্রীল প্রভুপাদ, পূর্বতন আচার্যবৃন্দ এবং সর্বোপরি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু গুরুপরম্পরা ধারার অনুসারীদের নির্দেশ দিয়েছেন, প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া করো এই ভিক্ষা, বলো কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, করো কৃষ্ণ শিক্ষা। What is that order? To chant Hare Krishna, to worship Krishna,
and to study the teachings of Krishna, like the Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam. এই আদেশটি কি? হরে কৃষ্ণ জপ করা, কৃষ্ণ আরাধনা করা আর কৃষ্ণের শিক্ষা লাভ করা, যেমন ভগবদ গীতা, শ্রীমদ্ ভাগবত। বলো কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ করো কৃষ্ণ শিক্ষা. This was the agya, the order that Lord Nityananda and Haridas they received. বলো কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ করো কৃষ্ণ শিক্ষা, এটিই ছিল আজ্ঞা, আদেশ যা ভগবান নিত্যানন্দ আর হরিদাস ঠাকুর লাভ করেছিলেন। So although the Supreme Personality of Godhead has come as Lord Nityananda and Lord Brahma has come as Haridas, they're going from every house to beg the people to chant Hare Krishna, to take up this message. তাই যদিও পরম পুরুষোত্তম ভগবান নিত্যানন্দ আর ব্রহ্মাজি হরিদাস রূপে এসেছেন, তারা প্রত্যেক লোকের ঘরে ঘরে গিয়ে হরে কৃষ্ণ জপ করার, এই কৃষ্ণ ভাবনামৃত গ্রহণ করার জন্য ভিক্ষা চাইতেন। So that is how we relish, is that whether it's relishing or not, anyway we first have our first duty to our spiritual master. এভাবেই আমাদের আনন্দ লাভ করা উচিত। আনন্দ পাই আর না পাই তাতে কিছু আসে যায় না। প্রথমে আমাদের অবশ্যই গুরু প্রদত্ত কর্তব্য বা নির্দেশাবলী পালন করতে হবে। We can't forget that. We are completely subordinate to His mercy. আমরা তা ভুলে যেতে পারি না, আমরা সম্পূর্ণভাবে তার কৃপাধীন। So Srila Prabhupada wanted, all the great devotees want, that every person should get the chance to take up chanting. তাই শ্রীল প্রভুপাদের মতো সমস্ত মহান আচার্যবৃন্দের অভিলাষ হচ্ছে যে প্রত্যেকে যেন ভগবানের দিব্য নাম জপের সুযোগ পান। I remember that before I went to India in 1970, I visited, at that time we were just moved into this New Dwarka, Watsika Avenue address. আমার মনে পড়ে 1969-70 সালে ভারতে যাওয়ার পূর্বে আমি দ্বারকায় গিয়েছিলাম। সেই সময় আমরা সবেমাত্র এই নবদ্বারকা ওয়াটসেকা এভিনিউ ঠিকানায় স্থানান্তরিত হয়েছিলাম। That time there were little small Radha Krishna deities that were taken around the block and we would give a morning report. সেই সময় ছোট রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহকে ব্লকে বা কক্ষে পরিক্রমায় নেওয়া হতো আর আমরা সকলেই আমাদের কার্যক্রমের রিপোর্ট প্রদান করতাম। It was very inspiring. Jai! And all the devotees would give their report and Srila Prabhupada was very satisfied. এটা খুব উৎসাহপ্রদায়ক ছিল। ভক্ত শ্রী শ্রী রুক্মিণী দ্বারকানাথ জি কি জয়, শ্রীল জয়পতাকা স্বামী আর সব ভক্তরা শ্রীল প্রভুপাদের নিকট তাদের রিপোর্ট প্রদান করতেন, যার ফলে তিনি খুব সন্তুষ্ট হতেন। So one morning Srila Prabhupada was taking a walk and he mentioned that it's not that everyone will be a devotee, shaved up and living in the temple. একদিন সকালে প্রাতঃভ্রমণে শ্রীল প্রভুপাদ বললেন, প্রত্যেকেই যে ভক্ত হবে, মাথা মুন্ডন করে মন্দিরে থাকবে তা নয়। He didn't say shaved up, but he said living in the temple. Not that everyone will be living in the temple. তিনি মাথা মুন্ডনের বিষয়ে কথা বলেননি, তিনি মন্দিরে বাস করার কথা বলেছিলেন। সবাই যে মন্দিরে বাস করবে তা নয়। But just like there are so many churches or there'll be so many temples and some devotees who are fully giving their time for preaching and instructing, they'll be living there. এখন যেমন অনেকগুলি গির্জা আছে, তেমনি অনেক মন্দির হবে আর কিছু ভক্ত যারা পুরো সময়টুকু প্রচারের কাজে, পরিচালনার কাজে দিচ্ছে, তারা সেখানে বাস করবে। And others, hundreds and thousands, they'll be coming
sometimes to the temple. In their house they'll be worshipping and chanting. আর অন্যরা শত শত হাজার হাজার ভক্তরা তারা মাঝে মাঝে মন্দিরে আসবে এবং তারা বাড়িতে তারা আরাধনা করবে আর জপ করবে। In 1970 I remember that he mentioned that. 1970-এ আমার মনে আছে তিনি তা বলেছিলেন। And this is also in the 5th canto. One place Srila Prabhupada says in the purport that there's no reason why every person in every society all over the world cannot chant Hare Krishna in his home with his family every night. This is a mission. তাছাড়াও পঞ্চম স্কন্ধের তাৎপর্যে শ্রীল প্রভুপাদ এক জায়গায় বলেছেন যে সারা বিশ্বের প্রতিটি সমাজে প্রত্যেক ব্যক্তি তার বাড়িতে তার পরিবারের সাথে প্রতিদিন রাত্রেবেলা হরে কৃষ্ণ কীর্তন করতে পারে। এটি না পারার কোনো কারণ নেই, এটি হচ্ছে জীবনের উদ্দেশ্য। Everyone may not be able to come in our temple, although many more will, hundreds and thousands, and many more temples will be made. যদিও আরও অনেক শত শত হাজার হাজার এবং আরও অনেক বেশি মন্দির নির্মাণ হবে, প্রত্যেকে হয়তো আমাদের মন্দিরে আসতে সমর্থ হবে না। But everyone can chant in their home. This type of preaching was started by Lord Nityananda, of course. কিন্তু প্রত্যেকে তাদের বাড়িতে জপ ও কীর্তন করতে পারে। এই ধরনের প্রচার কার্য অবশ্য নিত্যানন্দ প্রভুই প্রথম শুরু করেছিলেন। And that was revived by Bhaktivinoda Thakur in his Namhat program, where individual houses or in groups anyway, he would encourage them to open up little shops, Shraddha Kutis, houses of faith. আর ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তার নামহট্ট কার্যক্রমে পুনরায় তা সক্রিয় করেছিলেন, যেখানে প্রতিটি বাড়িতে অথবা প্রতিটি দলে যেভাবেই হোক তিনি তাদের শ্রদ্ধা কুটির নামক ছোট্ট নামের হাট খোলার জন্য উৎসাহিত করতেন। And many programs have started now around the society. A few programs have started to encourage people to form the broad Varnashram base the Prabhupada said was yet to be completed in his work. কিছু কার্যক্রম শেষ পর্যন্ত সমাজের সর্বত্র চালু হয়েছে। কিছু কার্যক্রম শুরু হয়েছিল জনগণকে বিপুলভাবে বর্ণাশ্রমের ভিত্তি তৈরি করতে উৎসাহিত করার জন্য, যা শ্রীল প্রভুপাদ বলেছিলেন এখনও তার সেই কার্য সম্পন্ন করতে হবে। Contributing something every month, at least chanting in their homes to form a broad congregation. In this way, there are so many things yet to be done. প্রত্যেক মাসে কিছু কিছু অবদান রাখা, অন্ততপক্ষে তাদের বাড়িতে একটি বৃহৎ ভক্তগোষ্ঠী তৈরি করার জন্য কীর্তনের আয়োজন করা উচিত। এভাবে আরও অনেক কিছু করতে হবে। So many books yet to be distributed to cultivate all these people. But Srila Prabhupada, he was very concerned about the future of the movement which he had spent so much time to cultivate. জনগণকে উন্নত করার জন্য এখনও আরও অনেক গ্রন্থ বিতরণ করতে হবে। শ্রীল প্রভুপাদ তিনি এই আন্দোলনের ভবিষ্যৎ নিয়ে বেশ সচেতন ছিলেন, যার উন্নতি সাধনের জন্য তিনি প্রচুর সময় অতিবাহিত করেছিলেন। His whole life he simply prepared, we see from Srila Gurupad's manifested biography, how he was preparing from his youthful days, simply for preaching Krishna consciousness all over the world. তার সম্পূর্ণ জীবন তিনি শুধুমাত্র প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিলেন। আমরা শ্রীল গুরুদেবের প্রকাশিত জীবনী থেকে দেখতে পাই কিভাবে তিনি তার
যুবক বয়স থেকে শুধুমাত্র সারা বিশ্বে কৃষ্ণ ভাবনামৃত প্রচার করার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করেছিলেন। I remember that in Vrindavan, Mayapur also, many times he mentioned that if you can't, so even if you don't expand, I don't mind, in one sense. আমার মনে আছে বৃন্দাবনে, মায়াপুরেও অনেকবার তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে যদি তোমরা না পারো, এমনকি যদি তোমরা প্রসারিত করতে না করো, আমি তাতে কিছু মনে করি না। Even if you don't expand, at least all the good respect, all the buildings, all the things which I have been able to expand, at least maintain. Don't let that deteriorate the smallest bit. এমনকি যদি তোমরা প্রসারিত না করো, সব সুনাম, সব দালানগুলি, সব বিষয়গুলি যা আমি প্রসারিত করতে সক্ষম হয়েছি, অন্ততপক্ষে রক্ষণাবেক্ষণ করো, তা একটুও নষ্ট হতে দিও না। Of course, especially in Mayapur, we see the very striking example as practically before our eyes we see the Gaudiya Math crumble with the paint falling off the walls. এই কথাটির বাস্তব দৃষ্টান্ত বিশেষ করে মায়াপুরে দেখা যায়। গৌড়ীয় মঠ বিধ্বস্ত হয়ে দেয়ালগুলি থেকে রং খসে পড়ছে। If they had just maintained the respect that Bhaktisiddhanta had established, the Viceroy of India had gone to the birthplace of Lord Chaitanya. যদি তারা শুধু সেই সম্মানটুকু রাখত যা ভক্তি সিদ্ধান্ত ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করে গেছেন, ভারতের রাজ্য প্রতিনিধি ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জন্মস্থানে গেছেন। If they even maintained that respect, today so many bogus philosophies would not be rampant. So, of course, we're not going to be satisfied with just maintaining. We want to also expand. যদি তারা এমনকি সেই সুনামটুকু রক্ষণাবেক্ষণ করতে চাইত, তবে আজ এসব মিথ্যা ভণ্ড দর্শন এত ব্যাপকভাবে প্রচারিত হতো না। তাই অবশ্যই আমরা শুধুমাত্র রক্ষণাবেক্ষণ করেই সন্তুষ্ট থাকছি না, আমরাও প্রসারিত করতে চাই। But the point is how deeply Srila Prabhupada felt that every step we take must be a step forward. We should be very careful. We should be very cautious. কিন্তু আসল ব্যাপারটি হচ্ছে কত গভীরভাবে শ্রীল প্রভুপাদ অনুভব করতেন যে প্রত্যেক পদক্ষেপে আমাদের অবশ্যই আরও এক ধাপ সামনে এগিয়ে যাওয়া উচিত। আমাদের খুব যত্নবান হওয়া উচিত, আমাদের বেশ সচেতন হওয়া উচিত। To be very responsible. What is responsibility? Every disciple is responsible to his spiritual master. See? আমাদের খুব দায়িত্ববান হওয়া উচিত। দায়িত্বটি কি? প্রত্যেক শিষ্য তার গুরুদেবের কাছে দায়বদ্ধ। বুঝতে পারছেন? What is the principle of devotional service? We are responsible to our spiritual master. And he is responsible to his spiritual master. And he is responsible to his spiritual master. ভক্তিমূলক সেবার নীতিটি কি? আমরা আমাদের গুরুদেবের কাছে দায়বদ্ধ এবং তিনি তার গুরুদেবের কাছে দায়বদ্ধ, আর তিনি তার গুরুদেবের কাছে দায়বদ্ধ। Ultimately, everyone is responsible to Krishna through disciplic succession. So, the order of the spiritual master, that is supreme. মোটের উপর প্রত্যেকে পরম্পরার ধারার মাধ্যমে কৃষ্ণের কাছে দায়বদ্ধ। তাই গুরুদেবের যে আদেশ তাই চূড়ান্ত। Do you like our ad-free videos? Be sure to subscribe to our channel. We publish new videos every day, and don't forget to like and share our channel.